Dear students, this is a continuation of the first part video you have watched about the Romantic Age. England had become the workshop of the world with her invention of steel and machinery and by her monopoly in trade. Even soon enough, she was transformed from an agricultural nation to an industrial one. Power and wealth changed hands from the landowners to the employers of industrial units in the towns. There was thus a shift in the nature of laborers. The traditional rural farm laborers emerged as a new class of industrial laborers or the working class. So, England had become the workshop of the world. ലോകത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണശാലയായി ഇംഗ്ലണ്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു. സോ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സംഭവിച്ചത് സ്റ്റീലിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെയാണ്. And by using steel, they began to make different kinds of tools and machineries. And they also got monopoly over trade. വ്യാപാര കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ അധികാരമുള്ള ഒരു രാജ്യമായി മാറി ഇംഗ്ലണ്ട്. യന്ത്രങ്ങളും പണിയായുധങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വൈവിധ്യവും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റീലും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. So from the agricultural nation, so before the Romantic period or before the historical period, we see England as a agricultural nation. ഒരു കൃഷിയിലൂന്നിയ ഭരണ സംവിധാനം, അതുപോലെ കൃഷിയിലൂന്നിയ ജീവിത സാഹചര്യമൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നും വ്യവസായങ്ങളിൽ ഊന്നിയ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സംജാതമായി തീർന്നു. Power and wealth change hands from the landowners to the employers of industrial units in the towns. And naturally, the people possessed power before the age was the landowners. And from their hands, power and authority shifted to the hands of the industrialists. That means people who own industries. പണവും അധികാരവും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഭൂ ഉടമകളിൽ നിന്നും മാറി വ്യവസായശാലകൾ സ്വന്തമായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തി. And also we see the shift of the nature of laborers. അതുപോലെ തൊഴിലിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായി തീർന്നു. The traditional rural farm laborers emerged as a new class of industrial laborers or the working class. We have seen the introductory video about the social and historical and economical context during the Romantic period. We have seen it. A new working class or industrial laborers began to emerge. കൃഷിയും അതുപോലെ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജോലി മാറ്റിയിട്ട് വ്യവസായശാലകളിലും അതുപോലെ വ്യവസായ നിർമ്മാണശാലകളിലുമൊക്കെ തൊഴിലെടുക്കുവാനായി എത്തി. അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അവരെ നമുക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം. തൊഴിലാളികളായി അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു. The wealth of Britain increased on an unprecedented scale, but there was gross inequality in the distribution of that wealth, both on land and in the factory. We have seen
this also in the first video, the kind of economic inequality that happened among people, the difference between the have and the have nots. ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഒരു വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുവാനും അതൊരു വലിയ സോഷ്യൽ അൺറസ്റ്റ്നെസ് സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. And also the landscape got drastically altered. That also we have seen in the first video. Along with that, you need to understand enclosure movement. The enclosure movement, റൊമാൻറ്റിക് ഏജിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ എൻക്ലോഷർ മൂവ്മെൻറ്റ്. See, we already saw that the feudals, the landowners, they possess such a great part of the land. Also, the main job of the people was agriculture. The enclosure movement means open fields were enclosed by hedges and walls that deprived farm laborers and open grazing grounds. പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ആർക്കും പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാത്ത തരത്തിൽ കിടന്ന ലാൻഡ്, ഭൂമി പെട്ടെന്ന് ഭിത്തികളും വേലികളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പണിഞ്ഞു. പുറത്തുനിന്ന് ആർക്കും അകത്തേക്ക് കയറി അവരുടെ പശുക്കളെ തീറ്റാനോ ആടുകളെ തീറ്റാനോ അങ്ങനെയൊന്നും അനുവദിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. The same we call as enclosure movement. The enclosure movement by which open fields were enclosed by hedges and walls that deprived farm laborers of open grazing grounds. And the Industrial Revolution led to the establishment of cities. The cities teemed with an exodus of laborers from the villages, which led to the growth of slums. നഗരത്തിലെ വ്യവസായശാലകളിൽ പണിയെടുക്കുവാനായി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ജനങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്ക് ഒഴുകി. കാരണം കൃഷിയും മറ്റുള്ള ഉപജീവന മാർഗങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല. അതുകൊണ്ട് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ജോലി തേടി എത്തി. The development in medicine, science and improved standard of living led to alarming increased population. That also we have seen in the first video. During this period that the medical science developed a lot, and because of the development of medical science, many serious illness and diseases could be easily cured, and the rate of death rate came down. In the meantime, the French Revolution broke out. Another important event that happened during this period was the French Revolution. The French Revolution occurred between 1789 to 1909. 1789 തൊട്ട് 1799 വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനും ഈ കാലഘട്ടത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. So this part of the video will be followed in the next one. Until then, goodbye to all.